Local consistency lang na po siya ha. Para ma-check kung wala sila bala. This is the baby. Head to the foot. 11 weeks and 4 days. Sakto na kayo. Local consistency is a measurement for Down syndrome. So far, bayag-bayag. 1.27 mm. That's normal. Hindi siya risk for that. Anomalies. Alright, that's the baby's heartbeat. Okay. 179, that's normal. So, this is the baby. So, yan yung head. That's the face, heart, lubot, no? Na-develop pa siya karon ha. So, gamay pagitin mo ang bata. Ang organs, na-develop pa. The length of the baby is 4.8 centimeters. Placenta implanted anteriorly. Dok, sa official? Oh, pero ikuan lang, ma'am. I-chat na lang. That's the inundan, ha? At isa na inundan. Pero us-us pa, John. So, usahay mag-spotting diya ka, ani. Posteriorly, Dok. Interior edge measures 0.7 cm from internal os. Mag-spotting if medyo stress kayo pa. Pero kanang mo kuan sa siya dok magsakit. Masakit. Mm. Dili usahay wala ro. Kabantay na ka. Pero kana kung nanghago kay ka John. Dili ra gani okay ra. Pero kanang ingani ang placenta nga us-us karon musakar na by the time nga dako sa imutian. So this is still not final. We have to do our repeat ultrasound. Due date ni mo ito. Ini panganak. So this is the uterus. That's the uterus. And then, one ay mattress, no? Gitawag na ito mattress. Right? And this is the house of the baby. This is the gestation of sa yolk sac not seen, beginning placenta, katumam implanted anteriorly. Long and close cervix.